Tout de suite, l'info. Le Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala a organisé le 17 mars 2021 le lancement des activités marquant la 3e édition de ces journées portes ouvertes. Votre présence parmi nous aujourd'hui nous honore et nous réconforte, car elle témoigne de l'importance que le gouvernement, à travers son plan sécurité que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, apporte au développement de l'employabilité des jeunes en général et de la formation professionnelle en particulier. Cette 3e édition, bâtie sous le thème « Qualité de formation, exigence de la digitalisation du métier à l'ère du Covid-19 » a été expliquée par le directeur du Centre d'excellence de Douala. À l'occasion du lancement des activités de journée portes ouvertes du CRP de Douala, édition 2021. Cette 3e édition qui entre dans les annales de notre institution se célèbre sous le thème « Qualité de formation et exigence de la digitalisation des métiers à l'heure de la Covid-19 ». Quelques mesures d'action participative ont été prises pour accompagner ces jeunes. Notre objectif, ça reste l'insertion des jeunes par soit par l'apprentissage, soit par la formation sur l'État, soit une formation professionnelle comme ici. Et éventuellement, on va terminer par des incubateurs qui forment le management des projets. Voilà un peu ce que la ville veut faire comme action dans ce sens. En présence divers invités parmi lesquels les partenaires, formateurs et apprenants ont présenté de manière collective et ou individuelle leur savoir-faire dans divers domaines de compétences. Comme en pareille circonstance, on a sacrifié à la tradition la coupure du ruban symbolique. Il s'agit des nommés Mohamedou Abia, Oumar Hosseini et Idrissou Mahmouda. Ces hors-la-loi ont réussi à dérober plusieurs appareils, notamment 2 téléviseurs, 2 ordinateurs portables, 2 tapis, 2 téléphones, des bouteilles à gaz et des appareils électroménagers. Comme mode opératoire, ils ont attendu la nuit avant de casser la fenêtre pour s'emparer des biens qui sont aussitôt écoulés sur le marché noir. Ce monsieur m'a vendu un téléphone que j'ai acheté environ à la valeur de 50 000 francs. J'ai commencé à utiliser ce téléphone. Pendant 2 semaines, je n'ai rien constaté parce que c'est un gars que je connais à la gare routière à Bertois. C'est par après que je commence à recevoir des appels. Soit des gens me disent que non, ils ont besoin de l'or, ils ont ceci, et pourtant c'était des gendarmes qui me réceptionnaient pour m'arrêter. On m'avait tracé. Tout est parti d'une plainte déposée à la Légion de gendarmerie le 17 février 2021 par le conseiller régional Mohamedou Diafaro pour vol dans son domicile. À l'issue de cette plainte, les fins limiers de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre la main sur le nommé Mohamedou Abia. L'exploitation de ce dernier va conduire à l'interpellation de son compère ainsi que du 3e mousquetaire. Nous avons donc particulièrement axé notre recherche sur la localisation des téléphones portables en procédant à ce que nous appelons chez nous généralement le retraçage. À la suite de cela, une semaine plus tard, nous avons mis la main sur le premier nommé, Mohamedou Abia. En attendant leur défèrement devant le parquet du tribunal de Bertois, ces hors-la-loi méditent sur leur sort dans les geôles de la Légion de gendarmerie de l'Est. L'école régionale de sécurité incendie de Douala au Cameroun, en abrégé RC, sous l'égide de l'agence de sécurité de navigation aérienne à Sedna, a accueilli le 18 mars 2021 une dizaine de pompiers en provenance de la Guinée-Conakry. Alors nous sommes là sur un exercice de simulation réelle de feux d'avion. À la faveur d'un processus de renforcement de leur capacité. On se croirait ici en plein tournage d'une scène cinématographique, pourtant il n'en est rien. Il s'agit d'une simulation de sauvetage de passagers d'un Airbus 431 ayant craché suite à un défaut de train d'atterrissage. L'objectif étant de neutraliser les flammes autour de l'engin et de sécuriser des membres d'équipage et passagers. Une scène avérée dangereuse au cas où les pompiers d'aérodrome et techniciens manquaient le moindre détail technique. Donc
chose faite lorsque l'avion a atterri. Donc j'ai envoyé le dispositif de façon ordonnée. Donc j'ai positionné mes véhicules. D'abord le premier véhicule c'était le Ferracin. Je l'ai posé, je l'ai mis à Tango. Ce processus de renforcement de capacité technique met en exergue un enseignement pratique avec des méthodes de simulation grandeur nature. Face masks on and well seated in the bus. Also one passenger per driver's seat. This will be the new and composite norm for every passenger boarding a public transport in Buea, southwest region of Cameroon. Tell them they see a bus with them. Passengers no mask or driving license. This, among other measures, was stressed by this team headed by the Southwest Governor Bernard Okala Bilai, who descended on the field this Wednesday to reinforce COVID-19 barrier measures as the country experiences the second wave of the pandemic with worrying statistics. As of today, we have a total of 1,266 positive cases of COVID-19 in South region since the beginning of this pandemic. In the past 24 hours, we tested 426 people, 30 were tested positive. We have not had any death, but however, we have about 8 patients who are in bed in our isolation centers, especially the ones in Limbe and Buea. Starting from the My 17 motor park in Buea, the Southwest Governor and his close aides dedicated time to sensitize locals on the importance of wearing nose masks, especially in public gatherings. Now here now, Minister out of saving for school and they go test on manufacturer. How many people they get on yesterday go do test for Buea Hospital and for some there's so many people. I beg. Let me say, oh, go and move on. No. This team equally carried out the same sensitization campaign to public spaces, bar owners, market traders, head of institution and public offices in Buea, among others, where nose masks distributed at each point. While local authorities are resolute in barring this disease from the region, the population have been called upon to collaborate and strictly adhere to measures stipulated by the government and WHO in order to save themselves and loved ones from the deadly disease. Constant hand washing is one of the measures recommended by the WHO and the Cameroon government as the fight against the respiratory disease takes another gear following the outbreak of the second phase of the pandemic. However, water supply is a major challenge for Buea denizens as potable water has become scarce in most neighborhoods. This is the case with neighborhoods like Bonduma, Bokwango, Street 7 to cite but these few, as many have gone for days without water supply. We have been without water here in Besoko. Go right down in Niger. The place is very far. The water crisis in Besoko. We are really suffering. We are carrying water in Jasasa. Very far, very far. With the second phase of the respiratory disease resurfacing at the peak of this water crisis in Buea, there is a rising concern by locals who are expected to frequently wash their hands. This is a problem because if there is no water, I cannot wash my hands. The mayor should give us water because we are really suffering. Yes, I'm aware that there is no water. We need water. Well aware of this preoccupation within his municipality, Barrister David Mafani, mayor of the Buea municipality, has reassured the population of constant water supply at every washing hand point within the municipality. We are equally going to intensify the supply of water as a council because water is a problem. So the council has made provisions for wash hand points in public areas. They were equally going to supply water to those who have created private wash hand points in the streets. Meanwhile, local authorities have encouraged denizens to go for the free COVID-19 test to know their status, while strictly respecting other COVID-19 barrier measures such as avoiding a crowd of more than 50 persons at a time, properly wearing their nose masks, covering their chinks and nostrils, and the regular use of alcohol hand-based sanitizers. Exposing yourself as a vector of disease is by itself a criminal act. Even those in bars, we are going to sanction
if need be, because we have an obligation to protect even those people who don't want to obey. While measures are being put in place by local authorities to ensure that the fight against the respiratory disease is collective, doubting Thomases have been warned against defaulting barrier measures put in place by the government. Wherever we are, whatever we do, let us try to be just in our actions. Hello? Demonstrating peace and justice through various messages, these are members of civil society organizations drawn from some 6 regions of the country who are undergoing 2 weeks training in Limbe on peace and conflict transformation. Organized by the Peace Office of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Tal William, the National Peace Coordinator, outlines the structure of this year's training aimed at training trainers who will in turn impact their communities with peace-building skills. Cases of extreme violence, gender-based violence, non-violent actions, non-violent communication, they will be seriously taken on the aspect of mediation. And of course, we can't leave out the humanitarian part, which we will be taking them through the journey of the 5 humanitarian principles. A scheme which has yielded positive fruits in the past. The impact has been huge. That a culture of peace is developed. You can hear today people talk peace even in churches, not just the peace of Jesus, but that peace that they can share. You can hear today journalists that are talking on themes of changing the traditional way of communicating, and now they talk about peace journalism, taking away hate speech and trying to work as a family, make news palatable in the ears, not war. Chairing this launching was Reverend Ajime Nelson, personal representative of the moderator of the PCC. In his speech, he emphasized on the need for collective effort among CSOs in pursuing peace and justice. At this very critical time in our country, where there is an ongoing war within Anglophone Cameroon, and when there is war, it means that there is the absence of peace. So this workshop being done by the church is inclusive because it is addressing this dual purpose of peace, which is inner peace and outer peace. At the end of the 2 weeks training, these fit batch of TOT are expected to apply knowledge acquired in consolidating peace in the country.